Maganda.
శ్రీ నైనాథ్ దేవాలయంలో వివాహం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వివాహానికి సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి గోవిందన్, విద్యామంత్రి శివన్ కుట్టి, రాజ్యసభ ఎంపీ రహీం కూడా హాజరయ్యారు. మోనాలిసా నిజంగా మైనర్ అయితే మాత్రం ఈ వివాహానికి హాజరైన రాజకీయ నేతలందరూ చిక్కుల్లో పడ్డట్టే. మోనాలిసా Chairman Balasundar garu, good evening, sir. Good evening, sir. Hemant Kumar, good evening, Andy. Good evening, Mr. Hemant Kumar. Namaste, sir. Namaste. Sudhakar, good evening. Good evening, Hemant, sir. Sir, good evening to all, sir. Namaste, sir. Shivashankar garu, Ramdas garu, and Krishna garu. Prasad garu, good evening, everyone.
Chairman, sir, I think we'll wait another 5 more minutes because members are, slowly logging now. We'll wait for a few more minutes, sir. ఇదేంటి వీడియో పాస్ మాటలు వినపడతాయి ఇప్పుడు మీ మాటలు వినిపిస్తాయి. Good evening to all the members. Okay, those who have logged in, still, a few more members are logging on. Let us wait for 5 more minutes to start today's session. Devi Prasad garu, good evening, Andy. Sir, please unmute your mic. You're not audible. Devi Prasad garu. గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ Yeah, good evening, sir. Tirupatiravu garu, good evening. మీరు మీ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేయండి. తిరుపతిరావు గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. తిరుపతిరావు గారు, you're not audible. Please unmute your mic. Okay. Yes, yeah, okay. 3 minutes late అయ్యారండి మీరు. Hello. మీరు 3 minutes late అయ్యారు అంటున్నాను. 3 minutes. So మీ వాచ్ 3 minutes slow అన్నమాట. Say that. Okay. ఇవాళ దొంగ సుధాకర్ గారు ఫస్ట్ వన్ టు లాగిన్. అందరికంటే ముందు ఆయన లాగిన్ అయ్యారు. సుధాకర్ గారికి ఇప్పుడు టైం దొరికిందేమో. అదే సుధాకర్ గారు ఇప్పుడు టైం దొరికిందంటారా? ఆయన ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే పర్వాలేదు. స్కిప్ కొట్టారు కదా, వస్తానని చెప్పి అక్కడ వాల్యుయేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అవును సార్, కరెక్టే. మీకేం టైం ఇచ్చేలే తిరుపతిరావు గారు. ఇవ్వలేదంటారా సార్? ఓకే, చెవిటి పాడేశారు అంతే. ఒకసారి ఏదో కొంచెం ఫేస్ చూపించారండి ఆయన, నేనున్నానని.
సార్ నియర్లీ ఒక 20 లాగిన్ అయ్యారు సార్. కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం సార్, 5 more minutes. Sir, this is indiscipline అండి. Sir? We will start. We'll start, sir. Start. This is not correct. Okay, sir. Then okay. We'll start, sir. Otherwise, Hemant Kumar garu, sir, you're there? Hemant Kumar garu. Yes, sir. Present, sir. Sir, please switch on your video, sir. We want to see you. Very good. You're totally different profile, sir. Now your picture is different. మీకోసం రెడీ అయ్యాను వైజాగ్ కోసం. Yes, sir. We expected you in that, that what's that? Blazer and all that. మీరెవరు లేదు కదా సార్, అందుకోసం నేను నేరుగా వస్తానండి, కోట్ తీసుకొస్తాను. అది only photo వరకే. హేమంత్ కుమార్ ని గుర్తుపట్టలేదు. నమస్తే సార్. దేవప్రసాద్ గారు, మన ప్రీవియస్ చైర్మన్. నమస్తే నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ హేమంత్ కుమార్ గారు. నమస్తే నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్తే, బాగున్నారా? బాగున్నానండి. మిమ్మల్ని అంటే గుర్తుపట్టలేకపోయారు. సో హేమంత్ కుమార్ గారు విల్ స్టార్ట్ అండి. ప్లీజ్ అండి. ఎందుకంటే ఇంట్రొడక్షన్ అన్ని అవుతాయి కదా, మీన్ వైల్ అదర్స్ విల్ జాయిన్. సో విల్ స్టార్ట్ చేసామన్నారు చైర్మన్ గారు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్. A warm welcome to our today's webinar. You all are aware, today we are going to have a session with our chartered accountant, IB professional, whatever, our speaker of the day is Mr. Hemant Kumar, CN Hemant Kumar. So welcome to the session, sir. So to start with the session, I welcome our chairman to start the session with the welcome note. Sir Balasubramanian, over to you, sir. Balasubramanian garu. Sir, welcome note, sir. Sir, you unmute your mic and talk, sir. Thank you very much for attending this webinar. I'm highly thankful to all of you for spending your time. Now, our Hemant Kumar sir is a good friend to me, and he is a highly knowledgeable person. We can learn so many things from him. Now, our hottest problem is the migration of wealth tax value to income tax value. A lot of discussions are going on this subject. Our Hemant Kumar sir will enlighten the things as per the new act and what is existing, and what are the opinions of other values, because he dealt with this subject with other branches also. So he will enlighten us about this act and his opinion about this aspect. Actually, we all must get prepared for this. When this Chartered Accountancy Act came, at that times also similar problem was there, but migration was done. In this connection, only the government of central government has made IBBI, and this IBBI examinations were conducted for migration from this Wealth Tax Act to Income Tax Act. But unfortunately, majority of the members have not utilized that. So, what I am saying regularly is, you get prepared to write the exam
of IBBA and get ready. If this act comes, your examination will become more tough and more stringent. Like passing the CA exam, it will become. So utilize this opportunity within 2-3 months. I request all members to migrate into IBBA valuer regime so that their life will be very smooth. Of course, so many people are trying to go to court like that, but in most of the cases that may not work out. Anyhow, our Hemant Kumar sir will highlight everything. Thank you very much, sir, for immediately accepting our invitation and giving your time. Though it is a busy time for you, I thank you very much for immediately accepting our invitation, sir. Thank you, and please start, sir. Thank you very much, sir. My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. It's very clear, sir. Thank you very much. So outset, let me register my thanks and appreciation for IOV, Vizag branch. So Vizag branch always be, still remembering one time I got the opportunity to meet all of you in person, maybe 2-3 years back, maybe. So very affectionate, very lovely. So outset, let me register my special thanks for Chairman Sundar Rao Garu, as well as Vice Chairman Srinivas Rao Garu, and Secretary Murthy Garu, Treasurer Sai Prasad Garu, and all EC members, and more than all, my lovely brothers and sisters of Vizag branch. So outset, let me register my thanks for this wonderful opportunity to share my thoughts on this particular topic, registered valuers in the Income Tax Act 2025, and transition phase from Wealth Tax Act 34AB. Friends, 34AB for in our bread and butters, I think most of us, more or less, I can see all very senior members and experienced members in the elite crowd. So for our bread and butter is bank audits, bank-related works, financial institution-related works, the valuation-related works for us in day-to-day operation. So for that, all of us know that we are talking about we have been in decades, more than a decade, 2-3 decades, or 4-5 decades, maybe members in this elite crowd as a registered valuer under wealth tax. As ever, even Wealth Tax Act is abolished, the only sections borrowed from the wealth tax is in the income tax is our 34AB. So I request to give permission so that I can. Is it visible? I don't think so. No, sir, the screen is, you're visible. I think you put some display. Yeah, I think it's not visible. One second. Yeah, now it should be visible. Correct, now it's visible. It's okay now? Yeah, it's good now, sir. It's Fantastic. good now. Yes, yeah, it's visible, sir. Fantastic. Okay, so far in our day-to-day life, we already know and we are well aware, and the related provisions related to wealth tax 34AB, this particular registration, as well as how many of us regularly reading this are not read when you are taking your license. For that, you may be remember your few decades earlier back, you may be applied for your license for 34AB under Income Tax Act. So because it is one of the basic criteria for all banks, if you want to do bank as per the RBI regulation, if any bank want to give works for either a SARFAESI or for financial institutions, the valuer should be registered under wealth tax. That means Income Tax Act, which is recognized by this. So these are the registration provisions applying these and all these things. And apart from that, rules, all these things. What is the qualification? What is the class of thing application? More or less, it is not going to be changed
point number one. More or less, it's not going to be changed. The same set of wealth tax rule, now no income tax rules for related to valuation. Now it's going to be income tax rules 2026. It is in the draft stage. It is going to be notified. It can be notified at any stage, which is already draft sent for the public comment, and received the comments 22nd February is the last date, and any movement expected before 15th of March. That's what the deadline government initially was announced, and expected even after finishing our meeting or during our meeting also, these draft rules income tax may be notified at any time. But Income Tax Act already notified. So if you want to understand in a better way, the first and foremost thing is any legislation for the sake, any legislation, if you want to understand, there will be three things we have to understand. One is related to BAR Act, that related to BAR Act. And second, we should understand about the rules. What about the rules of particular legislation? And rules are nothing but for day-to-day administration, operational related issues, and all the sort of things. Procedural aspects will be mentioned in the rules. And apart from that, they may be required for communicating between the assessee, the users or stakeholders with the concerned departments. And forms are very, very important to communicate each other. So earlier in Income Tax Act, to understand in a better way, so there are more than 700 sections which are after Income Tax Act 2025, which is passed last year when the Parliament by the Finance Minister. It was the idea of making the income tax make so simple, easy to understand, make legislation too easy for user friendly. So that is the reason 700 sections became 536 sections. And in that, there are only a couple of sections related to exclusive section. Earlier, there is no exclusive sections for the register valuables on the valuation. But fortunately, thanks to the government, there is two exclusive sections are inserted, section number 513 and section number 514. That's all. There is only couple of sections are inserted to understand about register value. Register value are spoken more than 30 times, 30 to 40 times the requirement of the register values in different sections, different provisions where our requirement of valuation is required. And in case of rules are concerned, there are 571 rules, which is reduced to 399, and that made it easy for understanding. And as far as the register valuers are concerned, there are 4 exclusive rules. New rules are formed. This is not a new rules. Whatever there, I showed you a few minutes back about wealth tax. That rules are merged and make simplified rules. That rules talking about from 246 to 249. 246, 247, 248, 249. 4 rules are talking about register value rules. Apart from that, new rules. Earlier, these rules are not there related to valuations concern. New forms are issued. These 2 new forms are related to register valuers. So this form number 169 and form number 170. To understand in a better way, as far as valuers are concerned, there are couple of sections and a couple of forms. Put together, 2 plus 2 became 4. Simple. So all of us know that this is the only thing which we are going to be learned. And as far as what are the new things are placed in the Income Tax Act. Before having our detailed discussion, most of us already studied, but still for the sake of understanding, let me very quickly go through that next 15-20 minutes, what is exactly changes that happened, so that we can have a detailed discussion about this. Friends, as you are aware, as rightly introduced by our chairman, sir, that in 2017, there is a big transmission in the entire valuation profession in India. All of us know Section 247 of Companies Act 2013, which was introduced single section, single chapter related to register valuers. Who is register valuer? Register valuer, a person who having qualification experience registered under the concerned registration. This is the register valuer. So all of us knows, and most of the people already registered, or few members are still yet to be registered. Rightly pointed out, even during my visit, I was pinpointing about this. Any point of time, this draft valuer bill going to be transformed as a Valuer Act. Once it's going to be transformed as a Valuer Act, then no more other people in the body, and everyone forcibly will be only a person valuable in India. More than 1 dozen legislation requirement to be
as a valuation wherever as a Companies Act, Income Tax, IBC, or FEMA, etc., etc., etc. So all these legislations may require the requirement of valuers. The valuer means valuers registered under Valuer Act. So still Valuer Act are still not transformed. Maybe expected news are started that one of the steps for the towards a positive indication is including the recognizing the IBBA registered valuers into the Income Tax Act. This is nothing but no change, no strange for this, but it's expected one. It is difficult to digest for some time, but facts are this: when we are in India, we have to obey the legislations, and we are required to obey the whatever legislation were taken care. So, as a part of good citizens, we had to be no other go. We had to be obey these legislations. Fair enough. So, to understand in a better way, so for nothing great, this is experience 5 years for plant and machinery if it is a graduate, and if it's a postgraduate, 3 years. For land and building, 5 years, engineer with architecture. This and all you already know, because most of the people already registered with concerned RBOs and maybe written 1 or 2 exams or may not cleared, or in the case of SFA, 3 years, CS. I repeat, in the case of Companies Act, the requirement for graduate is 5 years, postgraduate 3 years, same way 5 years, 3 years. For Companies Act, IBBA registration. This is required. Why I am talking about this, I will tell you later on. On 28th, I made a small information. So things are not too much damage to all of us. One, across the India, valuable so far in India. So land and building is maybe 40,000 plus or 50,000 across the India, including all RBOs and all other valuer organizations. Secretary sir, maybe 50,000 plus land and building across the India, approximately. Or anyone, Chairman sir or Vice Chairman sir, maybe. Yes, sir. It will be around 50,000. Yes, you're 50,000 plus. It should be 50,000. Yes, yes, plus. Yes. And in the case of as far as IBBA exam is passed, so far across the India, it is 3,000 only. Still from 2019 to 20, if you see the growth only 2,000. And in the case of plant and machinery, if you see 251 became double. Plant and machinery is a scrap. I mean, very difficult to get the product. I don't know, maybe how we are going to see it. That means the qualified registered value as SFI, 750 became 2006. So put together more or less 6,100, 6,070, maybe as on date 6,100 or 6,000, let us say rounding to. So members are not much, but today this 50,000 are putting the other valuers, putting 70, 80,000 plus registered valuers across the India, providing services to the whole set of banks. Apart from that, RVEs can become 129. That's it. Nothing great in that. So what I'm trying to say, it is going to be a heroic thing. I mean, no significant change, great change in the numbers, but now things under change. The requirement of valuers position in India, as far as income tax is concerned, it's significantly going to be changed. Okay, anyhow, this is the past history, present history. Then move on to the what is going to be happen. As I told you, there is significant changes. Income Tax Act and 25. Assessment year, previous year going to be a tax year from 1/4/2026 onwards. Down the line 15 days, 16 days, it's going to be a new legislation. It is done, it is passed. There is no postponement. Fantastic. So as I told you, there is a couple of sections which are mentioned in the Income Tax Act 2025. What is a couple of sections? Section 5 and 3. 5 and 3 appears by the registered valuers in certain matters. This is already there in section earlier in wealth tax also. Nothing new, but still it's specifically given. Under 1, any assessee entitled required to attend before any income tax authority or appellate tribunal in the matters relating to valuation of assets may attend through a registered valuer. So if you're a qualified registered valuer under Income Tax Act, and if you're registered, and it is a professional opportunity that you can be representative. You can take the correct from because valuation is a technical subject. In this technical subject, the valuer, maybe assessee may or some other technical person, including any member in the company, CEO, CFO, whoever maybe, may not be in a position to explain properly related to land and building, plant and machinery, or whatever SFA related valuation works. Before the valuer officer or assessing officer, wherever some sort of query required to be attended.
So as a register value is a competent authority, and 513 subsection 1 can be, so new professional opportunity, if you are not so far taken, kindly take it up. Kindly take it up as a professional opportunity. You can stand before that on behalf of your wakalat, you can take like lawyers, chartered accountants, and etc. etc. You can stand before the income tax officer and explain the valuation related concepts to the officers. And subsection 2, whenever personal appearance is required for the assessee, then you're not required. There's a registration required. Number 3, register value means a person registered under 514. So the first and foremost point is now, so far we are talking about 34AB Wealth Tax Officer under Income Tax Act. Kindly forget, it is going to be disappear this language from 1st April 2026. So only 16 days lifetime sunset time for that 34AB, wonderful 34AB Wealth Tax valuers. Now, henceforth, you have to be habituated and you should talk income tax register valuer under 514. 514. This 514 going to be the income tax register valuer under 514. We should be habituated. So easy to remember. 247 is in the Companies Act. So under Companies Act, more or less qualification, if you go, the same qualification number was given in the rules also. So 514 Income Tax Act, Companies Act 247, and Income Tax Act 514. So point number 1, so we have to give registration of register valuer. That means there is no automatic transmission from the wealth tax to income tax. Point number 1. We thought that there's a grant provision. Invariably, generally, who are in the earlier legislation, generally they will be having a transition provision. That is a normal protocol. But fortunate or unfortunate, law want to make towards the register valuer, draft valuer rules into the Valuer Act very soon. So probably that could be the reason where legislature thought, so it is not going to be automatic from your present existing wealth tax 34AB to income tax 514. So for that, what we have to do? The principal commissioner, same people only, chief commissioner or principal director or director shall maintain a register in which a name address will be registered as a person. So to be entered, yes. What is number 2? Any person possesses such qualification for such value of classes of art may apply the principal commissioner, chief commissioner, or principal director or director for getting registration as a valuer in such form, and in such manner, and accommodation is such a fees as prescribed. So what is this as such maintained or prescribed, which is talking about is, it is not going to be talking the act itself, where they're referring about the rules. So 8th or 9th of February, they're given 15 days time for the public comment. And 22nd February, memory is correct. So they closed, taken all objections, queries. And in fact, last month we have a few debates on this, and members are already given their opinion. The time for is over, and now it's going to be notified, or with or without any modification of. Now our discussion with the draft income tax rules will talk, because it's not notified. We thought that more or less going to be the same. So in other words, what they're trying to say is registration is must, and there is no automatic transmission. You have to apply, and with a prescribed form of application. The application form is 169, and we have to pay fee. 10,000 rupees is the fee along with the application form. Online form you have to submit, and qualification experience mentioned in the valuation 247 of the valuation income tax rules. Let us say, apart from this, they will give some in the application form. You have to give a declaration saying that conduct impartial and true valuation of assets required to be valued. Furnish a valuation report in a prescribed form, form number 170. Charges fee not exceeding the fee prescribed rate, that form, say, rule number 247, and retaining from achieving valuation for conflict of interest. If you have a conflict of interest, simple language. So all these things we are already doing it. So only thing is irritating to mention in the rules. Valuation prepared the register value of unique class shall be in such form as a verified in such manner and prescribed. That is form number 170. Okay.
So this is what talking about. And if you are doing something wrong in the present act, you would be penalized for register valuers also. 10,000 for every report. Every report. Keep if you're doing wrong or if you're not following the report in a prescribed format, or if you're not following in a proper way, you'll be penalized for every report 10,000. What is that form we are talking? Let us see. Let us see what is that form on that we are talking. Able to view me? Yes, sir. You're very Form clear. for- Loud and yes. Yeah. Form 169 able to see? Form 169 able to see? No, it's not visible. That's all. Fantastic. Okay. Okay, now I think you can see form 169. No, still not visible. Sir, 169. Yes, form yeah. Now it's visible. Fantastic. So, friends, this is going to be a new form, application for registration as a valuer under 514 of the, as I told you, you have to mentally prepare that there is no second go for you. 34EB is gone and only 514. Register valuer under Income Tax Act you have to do. As I told you, there are 4 set of competent authority to apply. The form will be in the online, like Form A. When you clear your IBBA exam, and members may, if you want to be a member in the IBBI, you have to give a form in the Form A format. You remember in that online. So you refer to your, we'll send for IOV, then IOV, RVF will send to the IBBI. The same way, it is going to be a form, prescribed form, which is issued form number 169 in the online form. So in this online form, it is going to be like the details like this. Personal information, name, permanent address, and date of birth, contact number. It's going to be drop down. And if you give a PAN number, then automatically most of your data from a system, it will be picked. You need not fill your name, that is first name, second name, first name, surname, last name. You need not fill, more or less it's going to be filled by the form itself. It's going to be online form. It's going to be online form. And you have to give a classes of assets. Then there will be, in Companies Act, there are 3 classes of assets so far in IBBI. But in Income Tax Act, there are 10 classes of assets. I think more or less everybody knows it, but still, the 10 classes of assets are immovable property, agricultural land, coffee planet, forest, mines, stocks, machinery, jewelry, and works contact, life thread, artistic, etc., etc. So these are the 10 classes of asset. Each class of asset has to be applied separately. We are having a qualification, and if you want to be registered valuer IT under 514, you have to apply separately. Okay, we'll drop down register valuer land and building. Then we have to give a educational qualification, upload. What is educational qualification? We will discuss. And former employment experience ke liye. If you want to be a registered valuer, you should have the qualification and experience. So what is qualification? What is experience? We'll see now. And employment and practical details, any other details, etc., etc. Remaining data you have to upload. And if you want to be a registered valuer under IT, and apart from qualification experience, you should also have more than 1 dozen, more or less 1 dozen other qualifications also. So what is other qualifications? Or if you don't have the other disqualification, negatively, you will be qualified to be a valuer. So those are the things where you are employed in the government or anything. This is the only information. Whether you have been dismissed, that means that you are removed from the government service. When you are in service, you are not to be qualified to be. And whether you are a value member of valuer organization under the Companies Act, RVO, yes means yes. If no means no. This is also very, very important. Now they introduce the register value or valuation rules as per as the IBBA. Whether you are a member of the RVO, they're asking. The number has to be given. And you have to be convicted offense, and you have to be undischarged insolvent, as any other offense, or you would be guilty of misconduct by your RVO or organizations. And this business is for majors. So are you a minor? Whether you have been declared unsound mind, found guilty, or undischarged insolvent,
And last but not least, if your income tax returns earlier period by mistake, any due or hanging, that also you have to provide. That means 3 years of your income tax returns you have to give. Out of that, any debt of earlier, you have an outstanding notice, demand notice, then you have to mention about that. Probably if you have a demand outstanding, then you are not eligible to be a valuer under IT. And apart from that, verification, declaration, and you have to submit online. Clear. Now, report, like the same way they issued a report format, every register valuer under 514 mandatorily issue the report in a prescribed format called 170. Earlier used to manually, or even still earlier also there, format, but how many of using, I don't know, but earlier there's no manual online form for issuing valuation report. Now it is an online form. You have to issue the valuation report. After completing your valuation, no paper waste, only online. You have to prepare and submit. No backdated, no front dated, exact date you have to mention, and very transparent. Once you submitted, ratification, verification, and so more serious business. So name in the report, you're talking about your personal data of assessee, who is appointed, etc., etc. And details of the valuation references, and as well as valuer's details, what is the valuer details references. And apart from that, general information, date of valuation. These are the things which you already did in your valuation reports, which we are presently issuing. But those things, now we have to type online. Name of the asset, ownership, description, addresses, identification, a longitude, attitude, type of assets which you are going to do commercial, these things, kind of assets, situation, classification of quality, approximately land related details. You can relaxly cost of a construction, relaxly you can read entire detailed information you are supposed to obtain before issuing the valuation report. Okay. And apart from that, they asking you about provide the instance of similar value details, and like this individual asset wise details. Once you click land and building, then only related to land and matters will come. If you click plant and machinery, then this data will be appearing in this general information, value you're giving it, wherever you want, you can attach, upload attachment of your supportings to this report. And that means working papers, wherever required to be provided, you have to provide the annexures in a soft copy manner. And apart from that, they're asking about valuation work, etc., etc. And they're asking about methodology. If you see the valuation of jewelry, valuation of plant and machinery, here you can see stock, financial asset, and you can see approaches they're following, and unit of adoption of the valuation report, value of asset. So a very detailed report, question and answer format, very nicely prepared and given to us. And apart from that, you have to give your declaration, which you see. We don't have any conflict of interest, and there is no personal this thing with us. And with that verification, you have to provide the annexures also. Technical details, anything required, you can, if relaxly, you can go through this form. You can easily downloadable, or you can able to, if you want, I can share with you also. Now, so far we've seen what is meant by 513, 514, 513 values, and we studied, seen what is the new form for application of register values, and also seen 170, that is a valuation report format. Now, very important debatable thing, rules starting from 246 to 249, we are going to discuss. What is 246? 246 is application, as I already told you. There is no automatic application transition from the old regime to wealth tax system to new regime. It should be a new regime, and you should be applying a prescribed form called 169 along with the fee. If any application is pending before this law coming to the place, then 5,000 they already paid. Remaining 5,000, that people also has to prepare, has to submit a new form, and with application of 10,000 with a prescribed format. And for filling this, who is the competent qualification and experience for this will be described under 247.
So this same 247 is Companies Act also. So qualification. So very important 247, easy to remember. So here they're talking about what is the, I told you already, there are 10 classes of assets. This 10 class of asset, each class of asset, they're giving qualification as well as the experience. I told you 5 years for graduate and postgraduate 2 years in the Companies Act. We've seen earlier slides. Now they're talking about immovable property. Let us see one or two so that understand in a better way. The applicant must be a graduate in civil engineering, architecture, or town planning, or recognized university, postgraduate in valuation of real estate from a recognized university, possess qualification recognized by the central government. So these are the three things are the qualification. R means either this or this or this are the competent people to become a registered valuer under immovable property. Qualification. Apart from qualification, they may be required experience also. And experience, what is experience required? There are 3 types of experience they given broadly. One, if you are in the employment in the public in the government or equivalent to government, that experience also will count for experience purpose. Second category of people, if you are in the teaching field, professor, that experience also will be recognized as a experience for that to become a registered valuer under income tax. Third category, if you are already in practice from the inception, that experience also will be taken. So, formally employed, if he is a government employee in the category of a gazetted officer, not if you're working as a clerk or less than that gazetted officer rank, that experience will not be counted. Or post under other employee carrying on the remuneration not less than 50,000. Any post if you having or any post in a private limited company having a 50,000 above, in either case must be retired. You should be in full time after retirement. And if it's a postgraduate, 2 years is sufficient. That means less than 10 years. If you have experience of 10 years, either in government employment or equivalent to government employee, 50,000 salary cases, or if you are postgraduate, 2 years is sufficient. Okay? And C, professor, if you are a professor, if you are again 10 years experience and postgraduate 2 years experience, or most of the people will fit in this as a practicing as a consultant in engineering, valuer, real estate, surveyor for a period of not less than 10 years. In the case of post-graduation, 2 years is sufficient. Must have a required valuation of building, quantity. These are the experiences where you should have. Apart from these two, third more category also they given, and his gross receipt if you're in practice, like 50,000 for employment they fix, no? The same way. In the last 5 years, out of the 5 years, 3 years, you should get a 1 lakh rupee above is your professional receipt. The idea is you should have it is not time pass professions will be having it. You should have a serious profession and at least 1 lakh above in a year. If you have a then only you'll be a serious profession to be recognized. So out of the 5 years, 3 years out of 3 years should be having 1 lakh and above. Not every consequently or any 3 years. For postgraduate, 1 year out of 2 years, 1 year is sufficient if you have experience on this. So this is the primary qualification required to be a registered valuer under this category of thing. So here I can stop. Any questions on this? Let us move on before moving on to next level. Any questions up to this and as far as this particular qualification experience, we'll take it up. You can unmute and speak. Any member want to have the clarification? You can speak or else we'll move on. Sir, I have a clarification. I'm Please, Mukesh, sir. Please. First of all, me new look chala bagun, sir. And congratulations to IOV Visakhapatnam team. Ante Hemant Kumar garu lanti national figure ni Kakinada వాళ్ళతో ఇంత ఒక 1 hour spend చేసేటట్టు చేయడం, it's not an easy. No, my pleasure, sir. My honor, sir. No, you have really అంటే మీరు Telugu speaking states ని represent చేస్తూ national level లో you did a wonderful job in the last 10 years of time. Thank you. Yeah, na COP కూడా during 2019 I have taken from you only at Hyderabad, sir.
Oh, okay. I'm glad for that. So my question is, ఇప్పుడు land and building registered valuer IBBA నుంచి, what are the categories he is eligible to apply? Is it Okay. only సో land? ఐబీబీ పాయింట్ ఇంకా నేను తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇది ఐబీబీ గురించి చేసామంటారా? ఓకే, యూ హోల్డ్ ఫర్ ఎ మినిట్. ఆ పాయింట్ No problem. ఆ పాయింట్ కూడా కవర్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత మీ క్వశ్చన్ ని నేను టేకప్ చేస్తాను. Thank you, sir. Okay. Please go ahead. So let me finish off other points also. Then we can take that may be a consolidating one. So Sure. now we understand more or less the same set of provisions for plant and machinery also. So you should be a graduate for graduate, and if it's a postgraduate, there 50,000, 1 lakh, same 10 years, same set of provisions. As far as the SFA is concerned, it is also 10 years. So nothing change in that. Apart from this, there may be few more qualifications. Hemant Kumar, sir, sorry to stop you. Mr. Astosh has got a doubt, and Mr. Astosh, yeah, Astosh, you can ask your doubt. లేకపోతే ఈ యొక్క పాయింట్ చెప్పేస్తాను, ఆ తర్వాత we can start, sir. Okay, ఈ యొక్క okay, sir. పాయింట్ ఈ యొక్క పాయింట్ చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తాను. Right, yeah. Thank you. So point number 3, qualification for a valuer, and as we already said, any clarification required, ఈ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్ అవుతుందా కాదా, లేకపోతే ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా అంటే, this is a concerned people which has to be decided whether the concerned person will be required to be fit into the or not. It will be the deciding authority. Their decision is ultimate. Next, apart from that, they're issuing a tricky point number 5, 247. Point number 5. Here only everyone have the problem and everyone have the clarification. Everyone have the dispute on this, debate on this. Point number 5. Notwithstanding anything contained 1 to 4. That means from 1 to 4, what is the qualification experience they explain? No person shall qualify for registration as a valuer if, that means we చెప్పబోయే 1 to 4 points ఇది నెగటివ్, నో నాట్ తీసేసారంటే 2 పాజిటివ్ అవుతుంది. నెగటివ్ మైనస్ ప్లస్, దట్ మచ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఐ నో. సో దిస్ నెగటివ్ if you remove, you can easily plain language you can use. He has been dismissed or removed from the government, simple language. That means if he's in the government, because government employees also recognized as a qualification for valuation. So వాళ్ళు కానీ dismiss అయి ఉంటే, remove ఉంటే, they're not be fit into this. Second point, he is not valuer member of valuer organization registered under Companies Act, registered valuer and valuation rules 2017. Fantastic. So ఇక్కడ ఇక్కడ నాట్ తీసేసామంటే, he should be a valuer member. Is not be, general గా మనకు IOV ఏమవుతుందంటే, any RVO, there will be 2 types of registrations. One, the moment if you want to be a qualified IBBA valuer, first you have to register temporary registration చెప్పి ఒక నెంబర్ ఇస్తారు. So that number will be the basis for your 50 hours of training, as well as once you completed examination. After that, getting the certificate from that examination center, you have to apply for your membership with IBBI through some RVO. You have to apply Form A అంటారు. Form A ద్వారా okay. Hope this is visible. Sir, this is visible? Is visible. Excellent. Can you increase the text size? I mean, Yes, okay, yes. if you're explaining, it's fine. కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్ మీరు చదువు ఉంటారు. దాన్ని అది కూడా ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ కోసం సైంటిఫిక్ వెళ్దాం. ఓకే, ఎవరో చెప్తారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం. ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం లేదు. చట్టంలో ఏం చెప్తుందో అది మాట్లాడతాం, ఇంకేం అవసరం లేదు. మన కొత్తగా నా లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ఇంకొకరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం లేదు. చట్టంలో ఏం చెప్తుంది అది మనం కొంతసేపు చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ నోస్ తెలుగు అనుకుంటాను. Of course, very much. ఆఫ్ కోర్స్, వెరీ గుడ్. Yes, sir. ఎందుకంటే నాకు రేర్ గా అవకాశం దొరుకుతుంది తెలుగులో మాట్లాడడానికి. సో నా తెలుగు పాండిత్యాన్ని చూపించుకోవచ్చు మీకు. ఫెంటాస్టిక్. ఇక్కడ they given the explanation is if you want to be registered, first eligibility criteria and a valuer member. అంటే ఎవరు దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. స్టడీ చేయలేము మనం, అంతే కానీ మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవసరం లేదు.
చట్టంలో వాల్యూర్ మెంబర్ అంటే ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ వాల్యూర్ ఆర్గనైజేషన్ who possess the required educational qualification and experience for being registered as a valuer. అంటే రిజిస్టర్ అవడానికి కోసం అయ్యే క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి వాళ్ళు దాంట్లో అయ్యింటే వాళ్ళు వాల్యూర్ మెంబర్ అనుకుంటాం. సో టైం బీయింగ్ లెట్ us assume you are eligible so that 50 hours ట్రైనింగ్ కోసం వాల్యూర్ మెంబర్ గా మనము రిజిస్టర్ అయినాము ఐఓవి అనుకుందాం. సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో పార్షియలీ వీ కెన్ సే టేకన్ ఎ గ్రాంట్, unless otherwise some clarity should become very clearly. We taken a grant, that means exam register అయ్యాను, 50 hours ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను, కానీ ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేదు, మెంబర్షిప్ అప్లై చేయలేదు. Fantastic. Second, he is not being recommended by the valuer organization registered under the company register valuer rules 2017, of which he is a valuer member for registration as a valuer. That means రిజిస్ట్రేషన్ కోసం సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు వస్తుంది. మీరు 50 hours ట్రైనింగ్ కోసం టెంపరీ మెంబర్ అయి ఉంటారు. దెన్ యూ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ యూ టేకన్ యువర్ 50 hours ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఐ రిపీట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. వెరీ categorically they mentioned for registration will come into the picture only when you are completed your thing and apply for membership in a prescribed format called Form A. This is called Form A. Application for registration as a valuer by individual. Don't confuse, sir. I repeat, in the IBBA formality, if anyone want to be a registered valuer under IBBA, the first and foremost step is he has to choose one RPO and get a temporary membership number. That is not valuer member. Valuer member is different. You should get a temporary number. You have to undergo for 50 hours of training, then write the examination, pass the examination, and after getting it, you have to apply for application in a Form A in a prescribed format online in the website. And in this website, Form A to the authority, that is IBBI, through your REO. This is the particulars, those are already completed, got the IBBI number, qualification, experience, examination, valuation, qualification, experience, etc., and attachment, and your affirmation and verification. After that, in this form, there is one column called verification by the register valuer RVO. We have verified the above details submitted by Hemant Kumar, who is our member with the membership number, and confirm these are to be true and correct. Last sentence. We registration of Hemant Kumar as a valuer. That means without, that is name of the signature, authorized signature of the RVO. That means this is called recommendation. This is called recommendation by RVO. Without this, IBBA will not issue a membership. This is what they're quoting, sir. People are confusing it. No clarity. All these things are talking. He is not being recommended. That means when you submitted Form A, he is not, after RVO identified your qualification or your experience is dummy, or your qualification is not full-time in nature, or it is not recognized university, then you will be not recommended by the registered valuer organization for registration as a valuer member. So in this situation, if they reject it, there are any number of cases at RVO. Any number of cases. They pass the examination. At that stage, then a question may arise. Why the same question they are not raised at the time of registration, temporary registration? That is not requirement for them. That our responsibility, whether we fit into or not. We may be provide dummy experience. After that, they identified it. So this is the responsibility of the RVO to recommend it. That means indirectly what they're trying to say. Those are the qualified IBBI members are only the competent authority, competent members for to apply for on the form number 169 for the register valuer 514. Simple. So it became mandatory that my interpretation, or this is the language. If
we are talking about. So required to be conveyed. So to be given a register value. Then the other things are we already studied. He has to be convicted and discharged in ordinance, guilty, minor, discharge, unfit. These are the things we already studied. Okay. So apart from this, any dispute are there that will be taken into. Apart from this, there will be scales fixed. There is a maximum. Earlier also this provision is there. There is no change in the law. Only the numbers are changed. Up to 5 lakh rupee, half percentage. First next 10 lakh, 1 by 5th percentage. First after that 40 lakhs, 110 balance. This is the minimum. This is the maximum fee you are supposed to collect from the client. This is already there. If this one maximum instead of it is a minimum, I will be more happy. If 2 or 2 classes, that is Chennai as well as Vizag, if I am issuing a one report, that will be treated as a one. And at any point of stage, your fee cannot be less than the 5,000 rupees. And last one, but not least, 249, form of reporting, that is a 514. The report format, which we already discussed, 170. This is the what legislation said. Now it is open to the forum. Any questions, I will be allowed to answer. One by one. Sir, I'm from Rajahmundry, sir. I'm an automobile engineer, BE automobile engineer. Yes, sir. So and like I've done my master's in automotive engineering from Melbourne, Australia, and after that I've done MSc in plant and machinery in plant and machinery evaluation. MSc in plant and machinery. Yes, sir. Sir, can I be eligible for the plant and machinery valuer in the 12th tax, like new valuer? Yes, sir. Point number 7. Can you read applicant must be graduate, postgraduate in mechanical engineering. You tell me any of this your language, your qualification fit here? Automobile engineering. I didn't. I'm part of. Sir, Sarji, you are able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to fit any of this particular thing? My stream is not there actually in this if one. If it's not there, then you have to apply. If it is not there, then it is a discretion of the concerned officer to decide it. This is what the language they given. Okay. Actually, in the past, there is a gazette from Ahmedabad CCI that yes, automobile engineering and aeronautical engineering are all coming into mechanical engineering only, like similar to this one. But they couldn't see the genuinity of that gazette in our region or Vizag office. So it was a problem when I tried 2 years back. Okay, so this is what exactly, this is aeronautical is there, no sir? Aeronautical engineering? Aeronautical, right now it is there, but automobile is not there. Mine is automobile engineering. Acha, so maybe, or you have to wait and check with the concerned officer that whether you are engineering or any other specialized class will come. That we have to wait and see. As such, this is a language. Okay. Thank you. Next question, sir. Mr. Hemant Kumar, sir, there's a small submission from my side here. Yes, sir. To what Mr. Astosh has asked. So, okay, here automobile engineering is not mentioned, but there is in this under this new act, I think the principal commissioner income tax or general director of this thing income tax, he has the authority to decide whether one is eligible or not. Correct, sir. I think he can authorize if it is equivalent. He has to go and approach him, and they will decide it. They will confirm you whether you're fit for here or not. Right. Yes. Okay, sir. I'll give a try and I'll check with that. Sir. Yes, Mr. Astosh, we can try. Okay, sir. Thank you. Next question, sir. I think someone. Namaste, Andy. Sir, my name is Khaja Modin from Andhra Pradesh, Kurnool district. Oh, very nice. Sir, I have completed my PG and LLM in the Company Act. Now I'm practicing in Kuda Urban Development Area Planning section. Excellent. Now I'm practicing in like builder also in construction field. I want to go for land and buildings exam preparation. Is it experience is must and should okay, but what about the exam mandatory, sir? IBBA land and building.
That's what I told you. If you want to apply for this thing, you are mandatorily a member in the registered value organization, valuer member, as well as the point number C is very clearly mentioned that you have to be, should not be rejected for the registration. Registration of valuer member will arise Form A will come. That means you are indirectly they are telling about why they not specified IBBA in this. IBBA is a temporary in nature. So once the draft valuer bill transform as a valuer act, then National Institute of Valuer come into picture. So if you mention here IBBA, again they have to remove it. So that is the reason they mention very gently Companies Act valuer, because that is permanent. That is the reason they are not clearly mentioned IBBA. As such, it is the mandatory system. You should be a qualified registered valuer under registered valuer and valuation rules under Companies Act 2007. Are you qualified registered valuer and Companies Act? No, sir, still not. Okay, complete it, sir. Complete it. Even when I visit Vizag, this is what I was talking, and subsequently also we tried to do some small training session to a few members and make it up. So this is the high time that again one more training session to the members who are interested to be taken and complete the examination. On prioritization, complete. 2 times I have attended, sir. I got 56 and 57. Try one more time, sir. You get 60. Okay, sir. Thank you, sir. It's a very good program. Consistency, you have to try, sir. No other go, sir. You have to try. I am taking the training from Palmaneru Fayaz Ahmad, sir. He is a valuer. He is supporting me very good, sir. Very nice, sir. So, it's a very good. Through the organization, we'll try after finishing this. We'll request chairman, sir, also. Those are the interested members who are required to be taken as special classes. We have an experienced persons across the India. We'll put one more exclusive 10 days section or 1 week section so that people will come out and prepare one more serious student session. Their requirement is that. So we'll prepare and appear, and we'll ensure that all members will be qualified IBBA members as well as the welfare. Income tax, Okay. Right, sir. Thank you, sir. Please attend so many programs, sir. We will participate every time. Okay. Thank you. So kind of you. For your good information. Thank you, sir. My pleasure. Yes, Hi, sir. My name is Anil. Anil, sir. Anil gar, namaste. Namaste, sir. Sir, I'm an IBBA registered valuer. Okay, Coming sir. to this wealth tax registration, I have total of 10 years experience now. Okay. Now, you're already wealth tax. No, I don't have wealth tax No as problem. of now. Okay. I just passed the exam with IBBI in 2020 and I started practicing with that only. Okay. So I want to become a wealth tax as well. Now after 34AB to 514. No wealth tax. Don't use wealth tax. Income tax. 514. So now it's income tax. Yes. No Sorry. wealth tax. So for this to directly we need to go to the income tax office and submit, sir? Anywhere. There's an online form. Once it's notified, I'll inform you. Website link if you want, I can share with you. And online form submission. That's it. We have to submit through online only, sir? Only online, sir. Nowhere you require to go, sir. Okay, and there will be posting any notifications regarding that, sir? Or any time we can apply? Notification yet to be come. Even after completing this meeting also come. Anytime. Before 15th decide. Maybe 28th before. Next week, before end of the next week. 100%. Most probably in this month itself it will come then. Before 28th it will come. Oh, great, sir. It should be come. At least 10 days window period for the apply. So what I heard earlier is we had to take all the bunch of documents and we had to submit it into Vizag office and it will go to Hyderabad office. Sir, there is so much drama around it. Sir, form number 169, this is a form, application for registration of value. This is an online form, which already described. This form we have to fill online, submit online, matterance. No, not written. Okay. So along with that, the documents, all these things. Supporting documents need to be submitted, right, sir? Yes, you are right, sir. You're right. Okay. Any help on that? I'll help you. Don't worry. Definitely, sir. Your guidance will help us. God bless. Thank you, Mr. Anil Kumar. See, once you go through that form 169, that is a self-explanatory. I think, yes, you know all the details. Still, in case of any further doubts, we are there to help you out. Definitely, sir. Thank you. Yeah. Next question, sir.
Yes. Kaja Constructions, they have some doubt. So Stefan, can you sir? please raise that question? Sir, just now I spoke, sir. Okay, is that you? Okay. Acha, again, Mr. Astosh has got a doubt, but before he asks his doubt, there's one more submission from my side, Mr. Hemant. Yes, sir. See, this form, Abibe, when they fill the form, that form A, if this automobile engineering, what Valier Astosh has done, if that is accepted, that means he's eligible, no? No, as far as that is eligible, accepted, mostly 100% these people also eligible. Yeah. 100% they will take. We can substantiate. If you already ABB registered value, you can income tax, you can easily. Automobile, definitely yes, sir. I don't think so any difficulty in that. No, but still in that form, it's not mentioned. Maybe Correct. So, but you can, if at all they have raised any question, you can go and represent and you can clarify it. Yes. Yes, sir. Next question. Yeah, Teja, you can ask your question. నేను ఎవరినో హోల్డ్ చేశాను ఫ్రమ్ టైం ఎవరు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే సార్ సార్ ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఎస్సి అన్నమల యూనివర్సిటీలో తీసుకున్నాం సార్. ఓకే 2019 లో పాస్ అయ్యాను సార్. ఈజ్ ఇట్ కాంపిటెంట్ ఫర్ దిస్ ఐబిబిఎన్ యూనిట్ సార్? అన్న పార్ట్ టైమా? అన్నమల యూనివర్సిటీలో అందరం చేసాం కదా సార్ 2018-19 లో డిస్టెన్స్ కోర్స్ లోని. పార్ట్ టైమ్ ఐబిబి వాళ్ళు తీసుకోలేదు అనుకుంటాను. మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి ఆర్బీఐ లో చెక్ చేయండి. ఓకే సార్. ఎందుకంటే సార్ అది ఎందులో మనం ఇప్పుడు నేను 2014 లో బీటెక్ పాస్ అయ్యాను సార్. కరెంట్లీ నేను 2021 నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండర్ రికగ్నైజ్డ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అంటారు. అవును సార్. Is Annamalai University is not a recognized university, sir? Is it recognized? It should be recognized, కదా Annamalai? అదే సార్, that's what I'm asking. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేశారా? MSc real estate in land and building, sir. Okay, very good. So then should be having a recognized in that. Sir, one point is there. ఎవరు తేజ గారు, మీ అందరికీ తెలుసు దాని సుప్రీం కోర్టు అది చెల్లదు, అది రికగ్నైజ్డ్ కాదు అని చెప్పారు. అది డిస్టెన్స్ మోడ్ లో చేసింది చెల్లదు అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పారు. అందువల్ల ఇంకా దాని మీద డిస్కషన్ వద్దండి, ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ కాదు. యూజీసీ హ్యాస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. అది పేపర్ లో కూడా చాలా సార్లు వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ మోడ్ లో చేసిన వాటికి వ్యాలిడిటీ లేదు అని. కరెక్ట్. ఓకే సార్. ఐబీబీలో చూసుకోవట్లేదు. ఓకే సార్. Okay, thank you. Thank you, sir. Next question. Chairman, sir, any questions? Any points to add, sir? Chairman, sir, any point to add? Sorry, Hemant. Chappan, sir. Sir, Chappan, sir. So please unmute your mic. You're not audible. Please unmute your mic. Sir, Chappan, sir. ఇదే ఈ 34 ఏబీని ఎంఎస్సి అన్నామలై యూనివర్సిటీ కోసమే రీకాల్ చేయడం కోసమే మళ్ళీ రెన్యువల్ అని చెప్పేసి మాకు నోటీసులు ఇష్యూ చేశారు. ఏది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు, ఏది మన అన్నామలై యూనివర్సిటీని అది ఉంచాలా తీసేయాలా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కొంతమందికి 34 ఏబీ ఇష్యూ చేశారు ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అన్నామలై యూనివర్సిటీ మీద. దాని మీద ఐబీబీఐ కూడా కొంతమంది పాస్ అయ్యారు. దాని మీద ఇచ్చిన తర్వాత రెన్యువల్ చేయాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు రీకాల్, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను కనుక్కున్నప్పుడు దాన్ని ఉంచాలా తీసేయాలా అన్న ప్రాసెస్ కోసమే ఆల్మోస్ట్ అందరికి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ రెన్యువల్ ఫర్ ఆ సెక్షన్ మీద ఉంది. సెక్షన్ ప్రకారము మళ్ళీ 3 years ఒకసారి రెన్యువల్ చేయాలని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు లెటర్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఎనీహౌ అది అబాలిష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త యాక్ట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓహో, ఓకే.
ఎందుకంటే అందరికీ వచ్చినాయి లెటర్స్. మాలో అందరం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అప్లై చేసాం. ఏది రీసెంట్ గా ఒక 6 months 8 months బ్యాక్ అందరం కూడా అందరికి ఇదంతా కూడా 34AB అంతా కూడా ఓవరేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అన్ని అప్లికేషన్ పెట్టాం మా ఎక్స్పీరియన్స్ తో. అది ఇంకా స్టిల్ పెండింగ్ లో ఉంది. ఓకే, నోటెడ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఇది వాళ్ళ యాక్చువల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ ప్రకారం అయితే 34AB అనేది అన్నామలై అనేది ఓకే. ఉమాప్రసాద్ సార్ చెప్పండి సార్. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు మనకి IBBI లో మనకి 3 అసెట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో 10 అసెట్ క్లాసెస్ అని చెప్పారు. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కి ఏ అసెట్ క్లాసెస్ అప్లికబుల్? ఒకటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, అదర్ దన్ అగ్రికల్చర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ అగ్రికల్చర్ యూ కెన్ టేక్ వన్ మోర్. సో L&B కి ఓన్లీ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఇమూవబుల్ ఇదొక్కటే. అగ్రికల్చర్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ సార్? ఉన్నాయి కదా, చూపిందాక చూసాను. బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఐ థాట్ ఐ షేర్ విత్ యూ, యూ కెన్ గో త్రూ. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ చైర్మన్ గారు, సార్ దిస్ ఈస్ గురుదేవ్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు సార్ ఈయన చెప్పింది బాగుంది. తర్వాత ఇదే సేమ్ థింగ్ మన గ్రూప్ లో PDF షేర్ చేస్తే మేము స్టడీ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ 1 more క్లాస్ జస్ట్ లైక్ దిస్. అంటే ఇంకా ఎలాబరేట్ గా బాగుంటుందని చెప్పి, అంటే మేము స్టడీ చేసిన తర్వాత కొంచెం చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ పెడితే బాగుంటుందని నా ఆలోచన సార్. అదొకసారి మీకు సబ్మిట్ చేస్తున్నాను చైర్మన్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, నోటెడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ రూల్స్ ప్రకారం 34AB వెదర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? అయిపోయింది, 15 రోజులు అని చెప్పాను కదా, ఇంకో 15 రోజులు. 34AB is gone. అంటే ఇప్పుడు మరి ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ వాల్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఏమంటారండి? ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ వాల్యూడ్ ఫ్రమ్ ద 34AB అంటే 2022 లో. ఓకే. After this financial bill is regular in the parliament, can we do the final valuation or not? No sir, కదండి. మీ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ టు బి రీఅప్లై అండి. రీఅప్లై చేసిన వాళ్ళకి యూ షుడ్ బి క్వాలిఫైడ్ IBB వాల్యువల్. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బి అప్లై అండర్ వన్స్ ఫార్మ్ 169. నాకు రెన్యూల్ లెటర్ రాలేదు సార్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ 1985. రెన్యూవల్ క్వశ్చన్ లేదు సార్. మీకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా రెన్యూవల్ లేదు అసలు. నాకు రెన్యూవల్ గురించి రాయలేదు అన్నమాట. అది కాదండి నా లెటర్ లో సార్. నిమిషం సార్, మీకు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ అండర్ వెల్త్ ట్యాక్స్ 34AB ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. సో దాని ప్రకారం మీ యొక్క చట్ట ప్రకారం చట్టం ఆల్రెడీ పాస్ చేసినారు. 31/3/2026తో ఆ సర్టిఫికేట్లన్నీ స్టాప్ అయిపోతుంది, దానికి వ్యాలిడిటీ ఉండదు. 1/4/2026 నుంచి కొత్త సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ చట్టం ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025 అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్ 2026 ప్రకారం కొత్తగా మీరు ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళే ఫ్రెష్ గా అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఒక కొత్త సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. వాళ్ళే రిజిస్టర్ వాల్యూ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండర్ 514. కొత్త వాళ్ళే నెట్ అప్లై చేయాలి సార్. ఏమండి? ఫామ్ 165 అప్లై చేయాలా? అప్లై చేయాలి, ఫ్రెష్ గా అప్లై చేయాలని చెప్పాను కదా. అవును. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హేమంత్ సార్. అయ్యా చెప్పండి సార్. సార్ ఈ అప్లికేషన్లు 1st April తర్వాత నుండే పెట్టాలి. 1st April నుంచి పెట్టాలంటారా? అంతే కదా సార్? లేదు, ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే ఎనీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ సార్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ 17-18 తేదీలో రావచ్చు. వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఈ 10 రోజుల్లోనే మీకు ఎవరు అప్లై చేసుకుంటారో అందరికీ ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే మళ్ళా 1/4/2026 నుంచి కొత్త లా వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆ టైం ట్రాన్సిషన్ టైంలో వాల్యూస్ ఉండరు. ఇప్పుడు కానీ వాళ్ళు కొత్త వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే వాట్ ద ట్రాన్సిషన్ టైం, ఈ ట్రాన్సిషన్ టైంలో మనకు వాల్యూ లేకపోతే మన బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తారో మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు పెద్ద విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చూపించినట్టు ఈ 3000 మందిలో ఒక 1000 మంది అప్లై చేద్దాం అనుకుందాము, 2000 మంది ఇంకా అప్లై చేయాలి. ఈ 1000 మందిలో పెట్టుకునేసి మీరు బ్యాంక్ వాళ్ళు మళ్ళా
ఆర్బీఐ రూల్ ప్రకారం వెల్త్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 514 కావాలి అని న్యూ ఎంపానల్మెంట్ ఎనీహో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మోస్ట్లీ బ్యాంక్స్ ఇంకొక 6 నెలల వరకు పాత వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇంకొక 6 నెలలు. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళే చేయాలని చెప్పి రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బ్యాంకింగ్ సిస్టమే క్లోజ్ అయిపోతుంది, మొత్తమే ఆగిపోతుంది. ఇంకోటి అందుకోసమంటే కొంతకాలము బోర్డ్ లో డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు. మేబీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి ఓల్డ్ సిస్టమ్ విల్ కంటిన్యూ. డెఫినెట్ గా చేసి తిరాలి ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్ లో, కాకపోతే సిస్టమ్ విల్ నాట్ బి వర్క్. అంటే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే దో ఇట్ ఈస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్, దే మే గివ్ టైమ్ అప్ టు డిసెంబర్. బాబురావు గారు కొద్దిగా మ్యూట్ చేసుకుంటారా? అది డిస్టర్బింగ్ గా ఉంది మీది. సార్ ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నేను నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే డిసెంబర్ వరకు వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మైగ్రేషన్ కి టైం ఇస్తారని అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ఈ 17th 18th నుంచి 10 days లో మన ఇండియన్ సిస్టమ్ లో గవర్నమెంట్ లో 10-12 రోజుల్లో అప్రూవల్ ఇస్తారని చెప్పి అనుకోవట్లేదు నేను. అందువల్ల టూ వేస్ టు అండర్స్టాండ్ సార్. ఒకటి, ఉన్న ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ దే ఆర్ సో సీరియస్, దే ఆర్ సో రిజిడ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. వాళ్ళు ఒక నెల, ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు టైం ఇచ్చి లాగి చేసానికి అవకాశం ఉంది. లేకపోతే అది కూడా ఇవ్వకుండా ఆ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేసినాక మళ్ళా మన ఆర్గనైజేషన్స్ రిప్రజెంట్ చేసి మళ్ళా ఏమన్నా అయితే అవ్వచ్చేమో, కానీ ఇదన్నీ పాసిబుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. వి హావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. ఓకే, సో వీ హావ్ టు వెయిట్ అప్ టు 17th or 18th. 28th లోపల రావచ్చు నా ఉద్దేశం ప్రకారం. 28th నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అక్కడ నుండి మనకి అప్లై చేయడానికి యాక్సెస్ మొదలవుతుంది. కరెక్ట్ సార్. 10 రోజులు లైట్ చేస్తారు. అప్లై చేస్తారు, అందరికీ చేస్తారు. అవును సార్. సారీ టు ఇంటరప్ట్. హేమంత్ కుమార్ గారు, ఇంకొక విషయం అంటే దీంట్లో సార్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, బ్యాంక్స్ లైక్ మేబీ టైం ఇవ్వచ్చు అది ఇది అంటే అంతవరకు బాగానే ఉందండి. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్? ఎందుకంటే ఐబీబీఐ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఓకే లెట్ us say 3,000 ఉన్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ 34 AB qualified valuers who have not cleared IBBA exam? So that is the issue. And overnight and me 2 weeks kaadu kada, I mean 1 or 2 months lo kuda I think nothing is going to happen. I'm sure definitely వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం టైం ఎక్స్టెండ్ చేస్తారేమో విత్ సమ్ లైక్ అట్లీస్ట్ అప్లై చేయండి అలాగే ఏదో పెట్టి నోట్ పెట్టి, అండ్ దే మే గివ్ సమ్ టైమ్ సార్. హోప్ సో, ఆల్ గుడ్. బట్ నా సబ్మిషన్ ఏంటంటే లా ఇస్ వెరీ క్లియర్. దిస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఓన్లీ IBB values going to the having a place in the ఈ టైం ఎక్స్టెన్షన్ కన్నా నేను చెప్పే నా సలహా ఏంటంటే, ఈ రోజు మీరు ఆల్రెడీ 50 hours ట్రైనింగ్ తీసేసుకున్నారు, ఎవరెవరు పాస్ కాలేదు వాళ్ళందరూ ఈ రోజు నుంచి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ 15 రోజులు కొట్టేయండి ఎగ్జామ్. పెద్ద విషయమే కాదు మీ అనుభవానికి. మీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు టైం లేకనో లేకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ లేకనో జరిగే వ్యవహారం తప్ప ఎగ్జామ్ పాస్ కాకపోవడం అనేది అది పెద్ద ఎగ్జామ్ కాదు. మీ అనుభవానికి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కి, మీ నాలెడ్జ్ కి. నా ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ నాట్ సిట్టింగ్ అండ్ సీరియస్లీ టేకింగ్ అప్. అదే ఇట్స్ ద బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఫర్ అస్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 50-60 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ మీరు కానీ క్వాలిఫై కాకపోతే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ వెయిట్ అండ్ ఫర్ సిగ్నేచర్ విత్ సంబడి ఎల్స్, విచ్ ఇస్ ఇంప్రాక్టికల్, ఇంపాసిబుల్. అందుకోసం అంటే నా సలహా ఏంటంటే మీ బ్రాంచ్ లో కానీ మీకు ఎవరెవరు అలా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఒక ట్రైనింగ్ లాగా కూర్చుని ఒక 1 week ర్యాపిడ్ మన సుందరరావు సార్ మల్టీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ చెన్నైలో ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, హైదరాబాద్ లో ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, అట్లీస్ట్ మన సౌత్ లో ఎవరెవరు పెద్ద ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఒక 1 week ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రైనింగ్ కానీ తీసుకున్నారంటే ఈ మంత్ అంటే మీరు ఎగ్జామ్ పెట్టుకున్నారంటే కొట్టేస్తారు, ఈజీ కొట్టేస్తారు. ఆ పాస్ అయిపోయారంటే మ్యాటర్ అండ్ క్లోజ్ చాప్టర్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ టైము మిగతా వచ్చేసరికి అయిపోతుంది. అందుకోసం అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వాలిఫై అవ్వడానికి మనం ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో బ్రాంచ్ తరఫున మీరు నా రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కి, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ అండ్ ఆల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ కి, మన మెంబర్స్ కి ఎవరైతే ఆ ఫెసిలిటీ కావాలో మనము హెల్ప్ చేయగలిగినామంటే దట్ షుడ్ బి లైవ్ ట్రాన్స్మిషన్ పీరియడ్ ఫర్ దమ్. సార్ ఐ హావ్ ఎ స్మాల్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆర్బీఓ రికమెండేషన్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఛానలైజ్డ్ సార్? ఆర్బీఓ రికమెండేషన్ బట్టి ఏం చెప్పలేదు. వాళ్ళు మాట్లాడేది కంపెనీస్ యాక్ట్ రికమెండేషన్
ఫామ్ ఏ గురించి చెప్తున్నారు కానీ అది ఓకే సార్, బట్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాంట్లో కూడా ఆర్బీఓ ఇప్పుడు మనకి ఒక రికమెండేషన్ ఏదో ఇవ్వాలి అంటున్నారు కదా. ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇట్స్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్, దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓన్లీ నెంబర్ మాత్రం ఇవ్వాలి, ఆర్బీఓ నెంబర్ మాత్రం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మీ ఆర్బీఓ నెంబర్ మాత్రం ఈ ఫామ్ లో మెన్షన్ చేయాలి, 169 లో మెన్షన్ చేయాలి. No, sir. It is there. As said by Upesh, it is there. Actually, No. Hold on, sir. Hold on. I'll show you one more time. One thing, sir. The RVO should give. He is a good member. No, అది కాదు సార్, అది మ్యాండేటరీ ఎక్కడ లేదు. మీకు మనకోసం మళ్ళీ చూపిస్తాను అంటున్నా. ఆ స్క్రీన్ ని మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, లాంగ్వేజ్ మీకు చదివి చూపిస్తాను. సార్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యే ఈ పోర్టల్ అనేది దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ who has to transfer or for new also, sir? New also. Okay. For everyone. There is no old new. Everyone is gone. Okay. Sir, There is no old. Everybody is a new member. Everybody is a new member. Right, sir. ఇది ఓపెన్ కాలేదు, బట్ ఐ విల్ రీడ్ ద లాంగ్వేజ్ సార్. నేను ఒకసారి చదువుతాను. ఎక్కడది, నేను అందుకోసమే చాలాసేపు దాన్ని స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి. ఓకే సార్, చదువుతున్నాను సార్. Baburao, once again, please. Okay, yes. Point C. He is not being recommended by valuer organization registered under company's registered valuer valuation rules, of which he is a valuer member for registration as a valuer. అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఉండే రిజిస్టర్డ్ వాల్యూవర్ రూల్స్ ప్రకారం రికమెండేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ మెంబరు రికమెండ్ కాకుండా ఉండకూడదు. దట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఏం రికమెండేషన్ ప్రతి ఏం చెప్పలేదు. ప్రాబ్లీ దే కెన్ ఆస్క్, బట్ యాజ్ సచ్ రూల్స్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ రికమెండేషన్. మీరు మళ్ళీ పంపిస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సార్. 514 subsection 5 point number 3 C. Can we consider IBBA registered valuer fits in that clause, sir? అంటే ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. అంటే IBBA రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే ఇది ఫుల్ఫిల్ అయినట్టు అనుకోవాలా? అంటే IBBA వాల్యుయేషన్ నెంబర్ ఉండే వాళ్ళకే వస్తుంది. నెంబర్ ఉండే వాళ్ళే ఫిట్ అవుతారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes sir, next any questions sir? Sir, Chairman Sundara garu, sir, are you satisfied with this? అంటే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉందా సార్ మీకు? అంటే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? Sir, please repeat your question. సార్ ఇప్పుడు హేమంత్ కుమార్ సార్ చెప్పిన దాంతో మీరు అంటే సాటిస్ఫైడా? ఎనీ అదర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? అంటే IBBA రిజిస్టర్డ్ వాల్యూర్ అయితే గనక ఆ క్లాజ్ ఆటోమేటిక్ గా బై డిఫాల్ట్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే అనేది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ సార్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది RVO or IBBA or any other organization except self declaration. Who is the IBBA registered valuer? You can apply directly with the number. Yes sir. Yes sir. Probably income tax department cross check with RVO whether he is a member or not. Yes, they will do that, and you should be active member in RVO. Correct. Yeah, you should be active member. So compliances fulfill avvali. SEP gaani, M3 gaani, M4 gaani, all these compliances should be fulfilled as on date of the application. ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది సార్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు మెంబర్ గా ఉండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IOV లో మెంబర్ గా ఉండి, ప్రస్తుతం ఉన్న IOV లో మెంబర్ గా ఉండి, IOV మెంబర్షిప్ ని డిసిప్లినరీ యాక్షన్ ఏదైనా తీసుకుని ఉంటే, ఫర్గెట్ అబౌట్ RVO, ఈవెన్ IOV మెంబర్ గా ఉండి IOV వచ్చి మీ మీద ప్రొఫెషనల్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ ఏదైనా తీసుకుంటే, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్. యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్. అది కూడా ఉంది, ఆ క్లాస్ కూడా ఉంది. అంటే యూ షుడ్ బి గుడ్ విత్ RVO as well as యువర్ IOV ఆల్సో. బట్ అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి? లెటర్స్ సే IOV లో డిస్ప్లేస్ యాక్షన్ ఉందండి, బట్ RVF లో ఉన్నారు అండ్ హస్ గోన్ త్రూ నో ఈ 247 subsection 5 లో ఒక క్లాజ్ లో RVO ఎనీ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో మెంబర్ గా ఉండి
దాంట్లో డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అప్లై చేసేదానికి అర్హులు కాదు. అంటే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది? వాళ్ళు క్రాస్ మెన్షన్ చేయాలి కదా. వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, మీరు ఏదైనా డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకున్నారు మీ మీద? అవునండి, లేదని చెప్పి వీళ్ళు ఏంటంటే అంటే దొంగతనంగా తప్పుడు ధృవీకరణతో చేసుకున్నప్పుడు ఎనీ టైం యూ విల్ బి రిమూవ్డ్. తప్పు సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎనీ టైం యూ విల్ బి రిమూవ్డ్. అంటే వీళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేయరు, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ క్రాస్ చెక్ చేయరు అనేది మై క్వశ్చన్. చేస్తుంది కదా అంటున్నారు. అసలు అది కాదు సార్, మనము తప్పుగా అప్లికేషన్ ఎట్లా ఫిల్అప్ చేస్తారు, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, అదే కాదంటలేదు. బట్ స్టిల్ సార్ మూర్తి సార్, సార్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ AI లింక్డ్ సార్. అంతే కదా. హేమంత్ సార్, I have one question sir from Ramdas. రామ్దాస్ గారు నమస్తే, చెప్పండి సార్. సార్ నమస్తే. IBBI ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు 3 అసెట్స్ క్లాసెస్ ఉండే కదా సార్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, SFA. అవునండి. సో ఇప్పుడు 10 అసెట్ క్లాస్ పెట్టినప్పుడు అగ్రికల్చర్ కి ఎట్లా సపరేట్ ఉంటుంది సార్? మళ్ళీ సార్ ఏం కొత్తగా ఏం పెట్టలేదు సార్. ఈ రోజు కూడా 10 ఉంది సార్. అదే సార్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ సపరేట్ అప్లై చేయమంటున్నారు, మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ కూడా సపరేట్ పెట్టుకోమంటున్నారు అప్లికేషన్. ఈ రోజు ఏముందో అదే చెప్పబోతున్నారు, కొత్తది కాదు. వెల్త్ ట్యాక్స్ లో కూడా 10 ఉంది. సరే సార్, అదే మీరు రెండు అప్లికేషన్ పెట్టమన్నారు కదా, దానికోసం అడుగుతున్నాం సార్. కరెక్ట్. మీరు వెల్త్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరు కొన్ని వాల్యుయేషన్స్ లో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ నేను చేస్తున్నా సార్, యాజ్ ఆన్ డేట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ నేను చేస్తున్నా. ఒక నిమిషం సార్, ప్రస్తుతం చాలా కేసెస్ లో చూస్తున్నాను, వెన్ ఎవర్ యూ వాల్యుయేషన్ ఫర్ బ్యాంక్, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ మీరు చేయరు. మీరు ఏంటంటే నాకు లైసెన్స్ లేదు సార్ అంటారు. అవునా? లేదు సార్, చేస్తున్నాం సార్. IBBA రూల్స్ ప్రకారం మనకి ఇచ్చిన సైటేషన్ లో ఉంది చేయొచ్చని. సార్ IBBA డోంట్ మిక్స్ విత్ దట్ అండ్ దిస్. ప్రస్తుతం బ్యాంక్ వాల్యుయేషన్ గురించి మాట్లాడదాము. ప్రస్తుతం బ్యాంక్ వాల్యుయేషన్ లో అగ్రికల్చర్ మీద మీకు వెల్త్ ట్యాక్స్ లో లైసెన్స్ లేకుండా మీరు చేస్తున్నారా? లేదు. అంతే కదా. అయితే బ్యాంక్ వాళ్ళు అడిగి సర్ఫస్ కేసుల్లో వాటిలో మనతో తీసుకుంటున్నారు కదా. నాకు తెలియదు, అది రూల్ ప్రకారం అయితే లైసెన్స్ ఉంటే చెయ్యాలి, లేదు కదా. ఇప్పుడు IBBA రూల్స్ ప్రకారం కనక సభాపతి గారు ఒకసారి ఇచ్చారు అది నోటిఫికేషన్ లాగా. ఆ దాంట్లో ఏముందంటే IBBA దోస్ హూ ఆర్ అపియర్డ్ వాళ్ళైన వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ కూడా చేయొచ్చు అని ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఒకసారి. అది కంపెనీ సార్, దాని ప్రకారం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మేము. సార్ చెప్పండి సార్ సుందరరావు సార్. రామదాస్ గారు, ఇక్కడ ఒక విషయం, మీరు బ్యాంక్స్ లో చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ అగ్రికల్చర్ వాల్యూర్స్ లేరు కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం. అక్కడ మీరు ఒక చిన్న నోట్ రాయండి, based on specific request from bankers we have undertaken this valuation. Okay. So that you will be safeguarded. Otherwise what happens, ఇప్పుడు నేను ఒక కేసు చెప్తానండి. సిండికేట్ లాంగ్ బ్యాక్ ఒక NPA అకౌంట్ కి మేము వాల్యుయేషన్ చేసాం, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. దాన్ని మన వాల్యుయేషన్ లో ఒక పార్ట్ కింద వచ్చింది. ఆ టైంలో సిండికేట్ బ్యాంక్ కి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ వాల్యూర్స్ ఏపీలో లేదు సార్. సో నేను మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో చేసాం, అమ్మేసాం ప్రాపర్టీ. అమ్మిన తర్వాత వాడు డిఆర్టీకి వెళ్ళాడు. డిఆర్టీకి వెళ్ళి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెల్త్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో రిజిస్టర్డ్ వాల్యూర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీలో తీసి అందులో బాదం సుందరరావు పేరు లేదు, హీఈస్ నాట్ కాంపిటెంట్ టు డూ దట్, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ వాల్యుయేషన్ యూ సోల్డ్ దిస్ అని చెప్పి. ఓకే అండి, అది డిఆర్టీ బ్యాంక్ కు నోటీస్ ఇచ్చింది, బ్యాంక్ నాకు నోటీస్ ఇచ్చింది. నేను చెప్పాను, అందులో నేను ఒక నోట్ రాశాను, దో ఐఎమ్ నాట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ వాల్యూయర్ based on specific request from bankers, I have taken the services of a plant and machinery valuer who is a qualified plant and machinery valuer. I have taken that report and based on that report I included in my valuation. This note I made. Sir, using work of expert. That saved me and my banker also. Sir, I took a rule, sir. హేమంత్ సార్, ఒక మాట, IVC 31 జనవరి 2025 లో క్లియర్ కట్ ఒకటి ఉంది కదా, మనకు క్లాస్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఏమని మన ఎక్స్పర్ట్ కాకపోయినప్పుడు ఇంకో ఎక్స్పర్ట్ ని మనం ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. యూజింగ్ వర్క్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ అని ఉంటారు.
ఇప్పుడు నేను Yes, yes, చెప్పింది sir. అదే కదండి, నేను ఎక్స్పర్ట్ కాదు కాబట్టి నేను ఎక్స్పర్ట్ తీసుకున్నాను Absolutely. అని చెప్పి Sir. అది మనం మెన్షన్ చేసి చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు సరే, మీరు sir. మీరు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ చేసినప్పుడు యాజ్ పర్ IBBI ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్, బట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ వెల్త్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్. But even then, Okay. based on specific request from bankers, I have undertaken this job. Okay, right, sir. Right. Yeah, Understood. that note will save you at a later date. Sir, Okay, Sundarrao sir. garu, the point is చేయొచ్చు కాదు చేయాలి. Whenever you are చేయాలి. using the work of expert, you have to mention in your report, I used work of other professions like land and building, plant and machinery in my report also. Every report. Whenever I use. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Andy. Namaste. So any other questions, friends? I think more or less I spoke with everyone. సార్ హేమంత్ సార్ వీళ్ళు అయ్యా చెప్పండి సార్. అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మొన్న రెన్యువల్ అప్పుడు మాకు క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేశారు ఒక పాయింట్. ఫీజు కట్టేటప్పుడు మన అకౌంట్ లో నుండే ఫీజు కట్టాలి. అదొక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఫీజు కట్టేటప్పుడు ఓకే. అప్లికేషన్ సార్, మన అకౌంట్ లో నుండి డెబిట్ అవ్వాలి అప్లికేషన్ కి ప్రికాషన్. అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు అదొక క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేశారు మాకు. మంచిది మంచిది సార్. ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ Yeah, yeah. రెన్యువల్ కోసం ఇప్పుడు రెన్యూల్ లేదు, ఆన్లైన్ లో కరెక్ట్ కరెక్ట్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Hope more or less I could able to convey little bit whatever knowledge I have. So I could able to make you to understand overall scenario of transition of this particular thing. So outside, let me register my thanks once again, Chairman and all management committee members for giving this wonderful opportunity to share my thoughts after a long time. So it's my great pleasure and honor to address for allied people and senior people like IOV Vizag Bank. So I was love with you to talk with, and thank you very much. Thanks for Murthy Garu for giving this opportunity. Thank you, Mr. Hemant Kumar, sir, for your valuable time. The other day I spoke to our chairman, sir, and I suggested him like, we will call, we will, one day we'll fix up your session. Immediately said, yeah, it's a good idea, and he has supported me. And immediately I called you, and without any hesitation, the next moment I asked you, immediately you said yes, why not? And you accepted. And if you remember, sir, like you have come here to Vizag in year 2021. I think it's been almost 5 years. Okay, maybe. Sumesh has already mentioned, we are very fortunate, sir, to have you here with us. And your services, yes, not only to South India, like entire India, like, you're very famous and popular. You're giving a lot of lectures, and especially this new act, I think you've already given a similar session in, you have addressed Hyderabad branch, Tirupati branch, and I think they've again requested you to have one more session with you. And in fact, in last our previous meeting in Rajahmundry, we had a physical meeting, and of course, I've spoken on this topic, and you're there with me. You're supported me with your, experience and all that. And this is actually very, very important, crucial time for us, this transition period. And in this session, I think you're the right person to, express the views and all the guidelines. And we thank you very much, sir, for sharing your experience and accepting our invitation immediately, giving your appointment. Initially, we asked for afternoon session, and again, we have postponed it evening. In spite of, short notice also, you have obliged, and you change your timings also. On behalf of Vizag branch and our values faculty, I thank you very much for accepting our invitation and giving your guidance. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks to all. I have a wonderful day, wonderful financial year. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Murthy sir, there is one more request from me. Yes, think Mr. last time I messaged you as well regarding the physical meetings that last time we have conducted. Yes. Actually, it would be very helpful for us if that can be conducted in the first weeks of any month.
rather than in the month ends, because we Yeah, would be busy with month end pressure. and Yes, we have already, I mean, last time itself, our chairman sir has already said, like we'll be having in second week of every month instead of, fourth week. Initially it was planned for like, earlier to conduct in earlier weeks, but, due to like busy schedule of other members, we are forced to extend it till month end, but here onwards it will be in the second week. Probably it will be second week of every month. That's That would help us a lot, sir. That's why this webinar is conducted on second Saturday. Yes, sir. Yes, sir. Actually, we are planning always to have it in the mid, but unfortunately, last 2 months, what happened because of the busy schedule of other people who have given their commitment, we bound to postpone it to month end. But it won't happen. We are planning in a pakka manner. Thereby, generally, we fix to second Saturday or second Sunday. That would help us, sir. That would help us a lot. Definitely.